Каши Мишра обнял лотосные стопы Господа и произнес: чему беспокоить ум этими происшествиями? Sannyasi virakta tomar kashane shambanda vyavahara lagi toma bhaje se jnana anda. You are a renounced sannyasi. What connections do you have? One who worships you for some material profit is blind to all knowledge. Ты отреченный саньяси. Какое отношение все это имеет к тебе? Тот, кто поклоняется тебе ради какой-то материальной выгоды, слеп и не постигнет всего знания. So, just to recap, after this incident with Gopinath Patanyayika, when he was raised on the Changa to be, killed because of misappropriation of the government taxes, and many people came to Mahaprabhu asking him to save Gopinath. So Mahaprabhu was not happy about this. Для того, чтобы вспомнить немножко, после этого происшествия, инцидента, когда Гопинатха Паданайка, он присвоил себе царские деньги и не вернул их в казну, он был поднят на Чангу для того, чтобы таким образом быть наказанным, сбросив его с Чанги и отняв у него жизнь. И когда это произошло, то к Господу Чайтанье обратилось очень много человек, очень много преданных с просьбой о том, чтобы Господь вмешался в это происшествие. И Господь Чайтанья Махапрабху не был доволен всеми этими обращениями. So then Mahaprabhu said he wanted to leave and go to Alanath. И поэтому Чайтанья Махапрабху, он сказал, что он оставит это место и отправится в Аланат. If I hear about the activities of materialistic persons, my mind becomes agitated. There is no need for me to stay here and be disturbed in that way, Mahaprabhu said. Если я буду слушать о деяниях материалистических людей, то мой ум, он просто приходит сильное беспокойство, и поэтому я не могу оставаться здесь больше. So then Kashi Mishra here is trying to convince the Lord not to go, not to be disturbed by these matters. И здесь Каши Мишра пытается убедить Господа в том, чтобы он не волновался, не беспокоился из-за этих происшествий. Tomar bhajana pale tomate premadan vishoy lagi tomai bhaje say murkajan. Kashi Mishra continued, if one engages in devotional service for your satisfaction, this will result in his increasingly awakening his dormant love for you. But if one engages in your devotional service for material purposes, he should be considered a number one fool. Каши Мишра продолжил, если человек занимается преданным служением для твоего удовольствия, он достигает все большего пробуждения, дремлющей в нем любви к тебе. Но того, кто занимается преданным служением тебе из материальной выгоды, следует считать глупцом. Purport Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments that there are many materialistic persons who become preachers, gurus, religionists, or philosophers only for the sake of maintaining a high standard of living and sense gratification for themselves and their families. Шрила Бхактивиданта Сарасвати Тхакур отмечает, что существует множество материалистов, которые стали проповедниками, гуру и религиозными философами только ради поддержания высокого уровня жизни и чувственных наслаждений для себя и своих семей. Sometimes they adopt the dress of a sannyasi or a preacher. Иногда они наряжаются в одежды саньяси или проповедников.
they train some of their family members as lawyers and continually seek help from a high court to acquire riches on the plea of maintaining temples. Они обучают родственников адвокатуре, чтобы иметь поддержку в высшем суде, приобретая богатство под предлогом содержания храмов. I think Prabhupada is being a bit critical of some of his god brothers in the Gaudiya mat, who were quarreling in the courts over the property of the Gaudiya mat. Я думаю, что Шрила Прабхупада проявляет здесь критическое умонастроение по отношению к своим духовным братьям, которые начали вести тяжбу ради того, чтобы иметь какую-то собственность в Гаудия-матхе. Not all his god brothers, I mean, but that some in particular who were in the courts. Не то, что все духовные братья, но те, кто были именно, те, кто судились по этому поводу. So, although such persons may call themselves preachers, live in Vrindavan or Navadvip, and also print many religious books, it's all for the same purpose, namely, to earn a living to maintain their wives and children. Хотя такие люди могут называть себя проповедниками, жить во Вриндаване или Навадвипе, а также издавать множество религиозных книг, они преследуют одну и ту же цель, а именно лишь зарабатывают на жизнь для поддержания своих жен и детей. They may also professionally recite the Bhagavatam or other scriptures, worship the deity in the temple, and initiate disciples. К тому же они могут профессионально читать Бхагаватам или другие священные писания, поклоняться божеству в храме или инициировать учеников. Making a show of devotional paraphernalia, they may also collect money from the public and use it to cure the disease of some family member or near relative. Создавая иллюзию преданного служения с использованием атрибутики, они занимаются сбором средств, чтобы использовать их для лечения болезней членов своей семьи или близких родственников. Sometimes they become Babajis or collect money on the plea of worshipping the poor, whom they call Daridra Narayan, or for social and political upliftment. Иногда они становятся бабаджи или собирают деньги под предлогом поклонения бедным, которых они называют Даридра Нараяна, или для продвижения социальных и политических интересов. Of course, was famous for this term Daridra Narayan. В этом отношении очень известная личность – это Вивекананда, который как раз этот термин Даридра Нараяна использовал. That is to say that the poor Daridra, poor people are Narayan, also Narayan. Это говорится, что бедные люди Даридра, они тоже считаются как Даридра Нараян. Они сравниваются с бедным Нараяной. So by serving the poor, one was, as it were, serving Narayan. И поэтому служение вот этим беднякам приравнивается к служению Нараяне. But Narayan is also in the heart of the rich people, all people. Но ведь Нараяна находится также в сердцах и богатых людей, и вообще всех людей. So pure devotee understands that. He sees Krishna everywhere, Narayan everywhere, not only in the poor. И чистый преданный, он понимает это и видит Господа в сердцах всех, не только в сердцах у бедняков. Therefore, he's always absorbed in giving Krishna consciousness to everyone.
Поэтому такой преданный, он всегда поглощен тем, чтобы давать сознание Кришны каждому. Never mind rich, poor, whoever, everyone. Он не беспокоится о том, кто перед ним, бедный, богатый. Он дает сознание Кришны каждому. But as Prabhupada points out, many of these so-called Babajis or sannyasis or religious preachers, they would use this term Dharida Narayan as a means to make collection. Но в действительности вот так называемые саньяси, религиозные деятели, кто применяют, кто использует этот термин Дharida Нараяна, на самом деле они это делают для того, чтобы собирать деньги для этих бедняков якобы. Thus, they spread a network of business schemes to collect money for sense gratification by cheating people in general who have no knowledge of pure devotional service. Таким образом, они развертывают сети бизнес-схем, собирая средства для удовлетворения чувств, в общем, обманывая людей, которые не имеют знания о чистом преданном служении. Such cheaters cannot understand that by offering devotional service to the Supreme Personality of Godhead, one can be elevated to a position of eternal servitude to the Lord, which is even greater than the position of Brahma and other demigods. Эти мошенники не понимают, что, предлагая свое преданное служение Верховной Личности Бога, они смогут достичь высшего положения вечного слуги Господа, что намного выше, чем положение Брамы и других полубогов. Unfortunately, fools have no understanding of the perpetual pleasure of devotional service. К сожалению, у глупцов от блаженства преданного служения. So the point being that when one engages in devotional service, one should give up other motivations like sense gratification or liberation. Суть заключается в том, что когда человек занимается преданным служением, то он должен оставить путь чувственных удовольствий или желание освобождения. At least that is a first-class devotional service. Это первоклассным преданным служением. Anya-лила sunyam jnana karma jnanavritam anukulyena krishnanu silanam bhaktir uttama. Uttama is first class. So first class devotional service is free from anya-bilas, that is other desires. Anya-bilasitam sunyam jnana karma anyavritam, free from the desire for jnana or karma or other desires. Other desires become zero. Уттама означает наивысший уровень преданного служения. Уттама достигается с помощью анья-билаши, там, шуньям. То есть, когда человек не имеет никаких других желаний, которыми являются гьяна-карма, дьянавритам. То есть человек, свободный от гьяны и кармы, такой человек достигает уровня уттамы, чистого преданного служения. So these powerful acharyas like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada were very critical of persons who presented themselves as preachers but had other motivations as well. И такие могущественные учителя и проповедники, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Бхактиведанта Прабхупада, они очень критичны по отношению к тем, кто представляет себя как преданными наивысшего уровня, но в то же самое время, которые мотивированы нечистым, вот не этим правильным мотивом, а мотивированы гьяной или кармой.
So the real pure motivation should simply be to satisfy the Lord, to please Guru and Krishna. И чистая мотивация означает, что человек должен быть удовлетворен своим желанием доставить радость Кришне, Гуру и Кришне. So this will result in his increasingly awakening dormant love for Krishna. И вот такое сознание он будет увеличивать, неуклонно увеличивать дремлющую любовь к Кришне. Okay, continuing. Tomalagi Ramananda Rajya Chaga Koilo, Tomalagi Sanatana Bishoy Charilo. It is only for your sake that Ramananda Roy resigned from the governorship of South India and Sanatan Goswami gave up his post as minister. Но ведь ради тебя Рамананда Рая подал в отставку с должности губернатора Южной Индии, а Санатана Госвами отказался от поста министра. Tomalagi Raghunath Shakal Charilo Heta Taila. It is for your sake that Raghunath Das gave up all his family relationships. His father sent money and men here to serve him. Ради тебя Рагунатха Дас отказался от всего, а его отец посылал деньги, чтобы помочь ему. Tomar Charana Kripa Hayachi Tahare Chatri Magi Kai Bishoy Sparshanahi Kore. However, because he has received the mercy of your lotus feet, he does not even accept his father's money. Instead, he eats by begging alms from centers for the distribution of food. И все же, получив милость твоих лотосных стоп, он даже не притронулся к отцовским деньгам. Вопреки всему, он жил подаянием, побираясь в благотворительных лавках. Ramanander Bai Gopinath Mahashoy Tomahoiti Bishoy Bancha Tara Ichanoi. Gopinath Padanyaik is a good gentleman. He does not desire material benefits from you. Гопинат Паттанайка, брат Рамананды, приличный человек. Он не желает от тебя материальной выгоды. Tara Dukkha Deki Tara Seva Karigan Tomare Janila Jati Ananya Sharan. It is not Gopinath who sent all these men so that you would release him from his plight. Rather, his friends and servants, seeing his distressed condition, they all knew that Gopinath is a soul surrendered to you. Это не Гопинатха послал всех тех людей, чтобы ты спас его от беды. Это его друзья и слуги, видя, в каком он бедственном положении, известили тебя, потому что все они знали, что Гопинатха всей душой предан тебе. Shei Shuddha Bhakta Jai Toma Bhajai Toma Lagi Apanara Shukaduki Hoi Boga Bogi. Gopinath Padanyaik is a pure devotee who worships you only for your satisfaction. He does not care about his personal happiness or distress, for that is the business of a materialist. Гопинатха Паттанайка – чистый преданный, который поклоняется тебе только ради твоего удовольствия. Он не заботится о своем личном счастье или боли, потому что это занятие материалистов. Tomar Anukampa Chahi Bhaji Anukshan Achirat Mile Tare Tomar Charan. One who engages in your devotional service 24 hours a day, desiring only your mercy, will very soon attain shelter at your lotus feet. Часа в сутки посвящает себя преданному служению тебе, желая только твоей милости, очень быстро найдет прибежище у твоих лотосных стоп. And then this is a famous verse now from the Srimad Bhagavatam. И сейчас будет известный стих из Шримад Бхагаватам. Tatenu kampam susamikshamano Bunjana evatma kritam vipakam
Ridvagva purbir vidadan namaste, jiveta yumukti pade sadaya bhak. One who seeks your compassion and thus tolerates all kinds of adverse conditions due to the karma of his past deeds, who engages always in your devotional service with his mind, words, and body, and who always offers obeisances unto you, is certainly a bona fide candidate for becoming your unalloyed devotee. Тот, кто ищет у тебя сочувствия и претерпевая все виды страданий из-за кармы своих прошлых поступков, всегда преданно служит тебе своим умом, словами и телом, и кто всегда предлагает тебе поклоны, несомненно, лучший претендент на то, чтобы стать твоим чистым преданным. This verse was spoken by Lord Brahma. Этот стих из Шримад Бхагаватам 10.14.8 был произнесен Господом Брамой. There are actually different. Prabhupada translates this verse differently in different places. На самом деле Шрила Прабхупада, он этот стих переводил в разных местах по-разному. I'm reading the one here that's it's in my phone, but this is Prabhupada's translation in the Bhagavatam itself. My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him. Guru Maharaj, I cannot translate word, by sentence, because I don't have this text in my... Right, that's why I just read a short part, very short part of the sentence. I'll read it bit by bit, so you translate little bit by little bit. My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him. Дорогой Господь, тот, кто терпеливо ожидает, когда ты прольешь на него свою милость, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds. Терпеливо снося все реакции своих прошлых неблаговидных поступков, and offering you respectful obeisances with his heart, words, and body. И предлагая тебе свои почтительные поклоны своим сердцем, словами и всем телом, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. Несомненно, достоин освобождения благодаря его правильному умонастроению. So just comparing that last portion to how Prabhupada is translated it here in the Chaitanya Charitamrita, Prabhupada says he's certainly a bona fide candidate for becoming your unalloyed devotee. И сравнивают последний абзац, последнее утверждение этих двух стихов, этих двух переводов Шрилы Прабхупады. Мы видим, что в одном Шрила Прабхупада говорит, чтобы стать твоим чистым преданным. Yeah. One says he's a bona fide candidate for becoming your unalloyed devotee. The other said he's surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. То есть один является, несомненно, лучший претендент на то, чтобы стать твоим чистым преданным, а второй достоин освобождения благодаря своему правильному отношению, правильному настроению. Because it has become his rightful claim. Prabhupada compares that to a son who has the right to inherit the property of his father. То есть Прабхупада говорит, что он имеет право унаследовать то, что ему по праву принадлежит. In any case, liberation, real liberation is to become
an unalloyed devotee of the Lord. That is real liberation. В любом случае, истинное освобождение означает стать беспримесным преданным Господа. Это есть значение, истинное значение освобождения. Mm-hmm. I'll read here from the purport of the Bhagavatam. Which one, Bhagavatam, Guru Maharaj? I can open it. Which verse? 10. It's 10, 14, 8. Sorry, Guru Maharaj. 10 and then 18. 10, 14, 8. Okay. 10, 14, 8. Sorry, just 1 minute, Guru Maharaj. 10, 14. 10, 14, 8. Yes, I got it. Yeah. This is from Brahma's prayers to Krishna. Это из молитв Брамы Господу Кришне. Okay. Srila Sridhar Swami explains in his commentary that just as a legitimate son has to remain alive to gain an inheritance from his father, one who simply remains alive in Krishna consciousness, following the regulative principles of Bhakti Yoga, automatically becomes eligible to receive the mercy of the personality of Godhead. Шрила Шидхара с вами объясняет в своем комментарии, что подобно сыну, которому для получения наследства от отца надо просто оставаться в живых, тот, кто просто поддерживает свою жизнь в сознании Кришны, следуя регулирующим принципам бхакти-йоги, получает право на милость Верховного Господа. In other words, he will be promoted to the kingdom of God. Другими словами, его обязательно заберут в Царство Бога. The word susamiksamana indicates that a devotee earnestly awaits the mercy of the Supreme Lord, even while suffering the painful effects of previous sinful activities. Слово самикшамана указывает на то, что преданный терпеливо ждет милости Всевышнего, перенося все невзгоды, посланные ему за былые грехи. Lord Krishna explains in the Bhagavad Gita that a devotee who fully surrenders unto him is no longer liable to suffer the reactions of his previous karma. Господь Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что преданному, целиком посвятившему свою жизнь Господу, не придется страдать от последствий своих прошлых поступков. However, because in his mind a devotee may still maintain the remnants of his previous sinful mentality, the Lord removes the last vestiges of the enjoying spirit by giving his devotee punishments that may sometimes resemble sinful reactions. Однако в уме его может сохраняться тень желания грешить. Поэтому милостивый Господь устраняет остатки желания наслаждаться здесь, посылая преданному наказания, которые иногда напоминают возмездие. The purpose of the entire creation of God is to rectify the living entity's tendency to enjoy without the Lord, and therefore the particular punishment given for a sinful activity is specifically designed to curtail the mentality that produced that activity. Основная цель, с которой Бог создал материальный мир, устранить в живых существах стремление наслаждаться независимо от Бога. И потому наказание, которое причитается за каждый конкретный проступок, самым эффективным образом уничтожает умонастроение, породившее его. Although a devotee has surrendered to the Lord's devotional service,
until he is completely perfect in Krishna consciousness, he may maintain a slight inclination to enjoy the false happiness of this world. Несмотря на то, что преданный посвящает все свои силы служению Господу, до тех пор, пока он не обрел совершенное сознание Кришны, в его сердце может оставаться некоторая склонность наслаждаться ложным счастьем этого мира. The Lord therefore creates a particular situation to eradicate this remaining enjoying spirit. Чтобы устранить этот дух наслаждения, Господь ставит своих преданных в особые ситуации. This unhappiness suffered by a sincere devotee is not technically a karmic reaction. It is rather the Lord's special mercy for inducing his devotee to completely let go of the material world and return home back to Godhead. Страдания, которые испытывает искренне преданный, по сути дела, не являются кармическими последствиями его поступков. Это особая милость Господа, побуждающая преданного избавиться от привязанности к материи и помогающая ему вернуться домой обратно к Богу. A sincere devotee earnestly desires to go back to the Lord's abode. Искренне преданный от всего сердца желает вернуться обратно в обитель Бога. Therefore, he willingly accepts the Lord's merciful punishment and continues offering obeisances to the Lord with his heart, words, and body. Именно поэтому он безропотно принимает милосердные наказания Господа и непрестанно выражает ему почтение телом, словами и сердцем. Such a bona fide servant of the Lord, considering all hardship a small price to pay for gaining the personal association of the Lord, certainly becomes a legitimate son of God, as indicated here by the words Daya Bhak. Такой искренний слуга Бога, почитающий любые трудности малой ценой, которую нужно заплатить, чтобы обрести возможность лично общаться с Ним, без сомнения становится законным наследником Бога, на что указывает в этом стихе слова «Дая Бхак». Just as one cannot approach the sun without becoming fire, one cannot approach the Supreme Pure Lord Krishna without undergoing a rigid purificatory process, which may appear like suffering, but which is in fact a curative treatment administered by the personal hand of God. Подобно тому, как невозможно приблизиться к Солнцу, не превратившись в огонь, невозможно стать приближенным высшей чистоты Господа Кришны, не пройдя перед этим тщательного очищения, которое может показаться болезненным. Who knows? Is this purport written by Prabhupada or by Hridayananda Maharaj and Gopinath Paranadhana? Who in Australia has got a set of Bhagavatams? Anyone of you there in Australia has a set of Bhagavatams in your? Who's that? Krishna Lila? Have you got nearby? 10th canto? I think they published 10th canto, the volumes where Prabhupada did the commentaries are, separate from the other ones. He did a comment up to this, translate up to this Brahma Vimohana Lila, but I'm not sure that this here is Lord Brahma's prayers for forgiveness. Was it translated by Prabhupada or not? Can Guru you Maharaj, see? Guru Maharaj, I can give answer.
if you see the end of this chapter, we can see that the end of this chapter is finishing with the words. That is the end of commentary. The humble servants of His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. That means this whole chapter translated by the disciple of Srila Prabhupada. Okay, so I think that the chapter prior to this was translated, if I'm not wrong. Yes, we can see also the end of that chapter, 13th chapter. We can see here, and the end. Yes, we'll see. Yes, this 13th chapter is a commentary made by Prabhupada. Yes. So prior chapter is Prabhupada. So these are the first few verses translated then by Hridayananda Maharaj and Gopinath Paranadhana, Gopi Paranadhana, sorry. But the translation of the verse for sure is by Prabhupada, because Prabhupada quotes this verse in many places, and the way that it's translated here in the Bhagavatam is the way that Prabhupada quotes it in other places. So they've used his translation. They've written their own commentary. So this is one of Prabhupada's translation. It's the most common one. And the one we see here in the Chaitanya Charitamrita is another translation. It's a bit different. It's not as common as the one we see in the Bhagavatam. That means the translation was done by disciple of Prabhupada or by Prabhupada? By Prabhupada. They've used, wherever Prabhupada translated a verse and quoted it somewhere else, they use that, they use that wherever, if it comes up in a later portion of the Bhagavatam, where Prabhupada, didn't translate that part of the Bhagavatam, but if the verses were quoted somewhere else by Prabhupada, they use his translation always. Yes, Guru Maharaj, I understood. Здесь Гуру Махарадж спрашивал, кто этот комментарий, который вот в этом стихе из читания Чаритамриты, и точнее в Шримад Бхагаватам 14 главе 10 песни, кто этот перевод, кто дал комментарий. И если мы посмотрим на конец этой главы, то мы увидим, что комментарии дают ученики. Это Хридананда Госвами и Гопипрандхана Прабху. Это смиренные ученики, они так себя объясняют, говорят о себе. И Гуру Махарадж говорит о том, что сам стих, он, это стих взят, переведен самим Шрилой Прабхупадой, который взят с другого места, потому что этот стих, мы видим, отличается от стиха, который в 14 главе Шримад Бхагаватам. Но хотя это взят с другого места, это тоже стих, который был переведен Шрилой Прабхупадой с санскрита. Но комментарий уже в 14 главе Шримад Бхагаватам дают уже ученики Прабхупады. Уже не сам дает Прабхупада. Okay. Well, in any case, it's a very famous verse. Так или иначе, это очень известно. And here, Kashi Mishra is quoting it. И здесь Каши Мишра цитирует этот стих. He is making the case that Gopinath Padanyayaka is a pure devotee. То есть он таким образом утверждает, делает, так сказать, утверждение, что Гопинат Паданайка, он чистый преданный Господа. So, he's suffered some setback, some kind of reaction, but it's not, shouldn't be considered ordinary karma. Так или иначе, он страдает из-за каких-то своих прошлых поступков,
Но это ни в коем случае нельзя расценивать, не надо расценивать как обычная карма. Gopinath Patanyaka, when he was on the Changa, he was constantly chanting the holy names of Krishna. Когда Гопинат Паданайка был на Чанге, то он непрестанно повторял имена Господа Кришны. And he himself didn't send anybody to Chaitanya Mahaprabhu for help. И он, лично от него не поступало никакой просьбы к Чайтанье Махапрабху, чтобы он ему помог. Rather, he was just tolerating the difficulties and remembering Krishna. Напротив, он все время пытался, молился Кришне и терпел все эти трудности, которые пришли к нему. So Kashi Mishra is trying to convince the Lord that, you know, Gopinath is not a materialist. He's a genuine devotee, and he's not trying to disturb you. И здесь Каши Мишра пытается убедить Господа Чайтаньи Махапрабху, что он не материалист, что он на самом деле очень искренний и преданный Господу личность. Okay, I'm reading a couple more verses. Etat tomi bashiraha keni jabi alalanat keha tomana shunabe bishayira bat. Kindly stay here at Jagannath Puri. Why should you go to Alalanath? Henceforward, no one will approach you about material affairs. Just which number verse that? That is 78. 78. Okay. Умоляю, останься здесь, Джаганнатха Пури. К чему тебе идти в Алаланатху? Отныне и впредь никто не вопросами. Jadiva tomaratare rakite hoimon aji jay rakila se karibe raksham. Finally, Kashi Mishra told the Lord, if you want to give protection to Gopinath, then Lord Jagannath, who protected him today, will also protect him in a future. В заключение Каши Мишра сказал Господу, если ты пожелаешь дать защиту Гопинатхе, то Господь Джаганнатха, который защитил его сегодня, будет оберегать его и в будущем. So he's telling Mahaprabhu, don't worry, Lord Jagannath will take care of everything. То есть таким образом он говорит Господу Чайтанье, не беспокойся, дорогой Господь, Господь Джаганнатха позаботится о нем и в будущем. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Any question today? Какие-то вопросы сегодня? Гуру Махарадж, Харе Кришна. Hare Krishna. Я это как в прошлый раз я вот думал, что все-таки что-то похоже на Арджуну. Я вспомнил Арджуна в Двараке, когда к нему обратился этот брахман. Он тоже по сценарию, он стал как бы хвастаться. Тот ему говорит, все экспансии Господа здесь, говорит, никто не может защитить. Как ты можешь защитить? А Арджуна сказал, я, говорит, не Кришна, не Баларама, я Арджуна, он сказал. Сам Господь Шива был доволен мной, я могу защитить. То есть это как бы получается, что он тоже совершил какой проступок, и потом он должен был быть наказан, должен был бросить себя в огонь, но Кришна его защитил. И этим самым показал, мы увидели, что высочайшее могущество именно у Кришны, а не у кого-то другого. Это специально такая лила. И мы здесь тоже видим, что высочайшее могущество не у царей каких-то, а именно у Кришны. И что Господь Чайтанья не отличен от Господа Джаганнатхи. Очень похоже, я думаю, да?
So he's saying about the pastimes when Arjuna he was obliged to protect the son of that story when he had to protect the son of Brahmana, and in that case, if he can't protect him, then he has to go to the fire, and then Krishna is asking to Arjun, how you can protect him if even Lord Shiva and other great personalities, they can protect him, how you can protect him? And finally we can see that the protection came from Krishna. Arjuna, he couldn't protect him, but Krishna, he made arrangements, everything that Arjuna was protected by the Lord. And the same way we can see that here there is some reference that protector is a Lord Jagannath. Like I maybe couldn't understand clearly what he said, but I understood like he's a protector of the devotees is only the Lord. Nobody else can protect except the Lord, like that. Hare Krishna. Thank you for your comment. Спасибо за ваш этот комментарий. Я правильно перевел, да, ваш стих? Ну, по-моему, там вы сказали, что Кришна сказал ему, но это Брахман сказал этому. Я не совсем понял, да, когда вы объясняли, я тоже не до конца понял, да, может да, быть. Это не но смысл сказал. Примерно такой, да? Ну, примерно такой, но Брахман сказал, это, чьих сыновей воровали, вот этот Брахман сказал, как ты можешь, Арджуне говорит, как ты можешь меня защитить, если сам Кришна здесь, Баларама здесь, все экспансии, а никто не может защитить. Как ты сможешь защитить? Yeah, Guru Maharaj, я же говорю, Кришна и Баларама. Oh, he said that that Brahman told to Arjuna that how you can protect if even Krishna is here and Brahma also. Nobody could protect me or my son, but how you can protect? That was point. So what's the point then? И в чем тогда, в чем смысл тогда, еще раз, конечный смысл? Ну, смысл в том, что здесь тоже, как получается, он совершил преступление, присвоил в этой истории, присвоил как бы деньги, но на самом деле это все было, это вся игра для того, чтобы показать высочайшее могущество Господа Чайтани. А там тоже была игра, чтобы показать высочайшее могущество Господа Кришны. Может быть, не все знают это. Например, в Индии не все знают, что Господь Чайтанья обладает высочайшим могуществом. The point is that there is some similarities that here also, that is some type of pastimes of the Lord, that he made these all things. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he created this situation in order to show his how much he can be able to protect his devotee in any case, in any situation, any circumstances. And the same way in the pastimes of Krishna, there is also Lord also protected. Only he could protect, but nobody else. So this way he is, by his pastimes, he is just become glory. His glories is become obvious that this is glories of the Lord. This nobody can protect except the Lord. Well, yes, I mean that's true. We can take it that this is all Lord Chaitanya's arrangement, or we can take it that Lord Chaitanya is playing the role of a devotee and is showing that Lord Jagannath is the Supreme Lord and he can, you know, protect his devotee in any circumstances.
Да, мы можем сказать, что это все было организовано и создано самим Господом Чайтаньей, чтобы показать, что это сам Верховный Господь. Но в то же самое время Господь Чайтанья Махапрабху играет роль преданного, и Господь, это, наоборот, эта ситуация, она показывает, что на самом деле Господь является Верховным Господом, и именно вся защита идет от Верховного Господа. Таким образом, он как бы выставляет, наоборот, Господа Джаганатху, не себя. Гуру Махарадж, можно вопрос? Yeah. Ну, есть ли здесь какой-то урок для духовных лидеров? То есть, по сути дела, Господь Чайтанья был духовным лидером всех преданных. И, ну, здесь выглядит так, что он не вмешивался в какие-то вот, ну, скажем, материальные дела, то есть преданных их каких-то социальные дела, скажем так. Вот. Есть ли какой-то урок здесь вот для духовных лидеров? Может быть, духовный лидер тоже не должен влазить во что-то. С другой стороны, преданные всегда ожидают, что лидеры их как-то должны поддерживать, помогать им построить общество в том числе. То есть вот хотел спросить такой вопрос, как вы можете объяснить это? So, Guru Maharaj, there is some question rising that This is question by Keshav Maharaj. Yeah, Keshav Maharaj, yes. He asking about, is there some lesson for the leaders of the devotees where Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was also as a leader of the devotees, and he couldn't interfere to the affairs which is not appropriate affairs, and he couldn't want to interfere in that affairs. And should the devotee, leader of devotees, also take it as the lesson that not every time we should we should see and try to help the people, devotees who made some mistakes, and should we also be like a little bit aside, not take care about all situations which is going in our society. Leaders of the devotees means. Well, yeah, it's a good point. I mean, the leaders, especially the sannyasis, brahmanas, those who are, you know, the leading preachers, well, it's better if they don't get entangled in too many, you know, difficult, complex situation, because they have to focus on preaching and setting a good example of purity spiritual practice. Да, это очень хороший момент, вы упоминаете, говорите, что вот эти лидеры, такие как саньяси, ведущие проповедники, те, которые браманы, они не должны вмешиваться в те ситуации, когда это может повлиять на их фокус в их проповеднической миссии, то, что может помешать как бы в их проповеди. Таким образом, они могут запутаться, они могут втянуться в эти все разборки и потерять таким образом свой темп проповеднический. But on the other hand, if there are devotees who are more, in the Kshatriya or Vaishya temperament, who can extend some help to devotees who get into difficulty, seems that's better that those kind of devotees deal with these kind of situations, so that the sannyasis and the brahmanas, the preachers, are not disturbed
by it. You heard С that? другой стороны, Guru Maharaj, it's not so clear for me. I didn't understand the point is what I is. said, on the other hand, if there are devotees who are more like Kshatriyas or Vaishya by nature, who are more engaged in a worldly affairs, if those kind of devotees can help devotees that are in difficulty, Okay. that's more appropriate. То есть более правильно, более подходящим будут, если в таких ситуациях будут втянуты и будут участвовать для того, чтобы выпрямить эту ситуацию, те преданные, которые имеют уже определенные положения, как шатрия, как вайши, которые могут объяснить эту ситуацию уже с практической точки зрения для того, чтобы помочь им. То есть это более подходящие кандидаты для того, чтобы разбираться в той или иной ситуации. Of course, I mean, one important point that Chaitanya Mahaprabhu makes here is that, you know, you follow the law. Like here, he said if Gopinath, you know, he can collect the tax and he just has to pay the government. Krishna Maharaj? Да, я слышал. I said Mahaprabhu makes the point that Gopinath, he just has to, you know, pay the government the proper amount of money, and he can keep the balance and spend it as he likes, you know. So follow the laws of the country. Don't break the law and get yourself in trouble and then, you know, expect other devotees have to help you. Guru Maharaj, I missed something. It was not, this connection was, but I understood that you said, что было сказано, что на самом деле вот то, что произошло с Гопинатхой Паттанайкой, это то, что касалось именно его чисто материалистичных дел, связанных с деньгами, с казной. И вот именно в такие как бы разборки саньяси не должен как бы быть втягиваться в такие разборки. Это разборки не для саньяси, это разборки для тех же преданных с таким же уровнем деятельности, в которой находился Гопинатх Паттанайка. Yeah, that I already said, but I also said that Chaitanya Mahaprabhu was stressing that just follow the laws properly. You know, Gopinath, he broke the law. He was collecting taxes. He had to give the government a certain amount, but he didn't give the government. But if he'd given the government the proper amount, then he can spend the balance as he likes. So the point is, he should have followed the law. He got in trouble because he didn't follow the laws properly. То есть здесь идет речь о том, что Гопинатх Паттанайка, он нарушил закон, он не вернул деньги в казну, и поэтому, поскольку он это сделал, то, соответственно, он и получил эту реакцию. Поэтому именно смысл в том, чтобы преданный должен также исследовать вот этим законам, которые существуют. If devotees should understand, if they don't follow the law and they get in trouble, other devotees may not help them. Maybe they will, maybe they won't. Depends on the situation. То есть преданный должен понять, что если он нарушает какой-то закон и он несет какую-то реакцию, то преданные, они могут вмешаться, а могут и не вмешаться, потому что это его был неправильный выбор, неправильные действия, за которые он несет ответственность. But especially the sannyasis and the leading preachers, you know, it's better they don't get their minds agitated by so many trivial matters, especially if devotees are making mistakes and breaking the laws. И особенно это касается саньяси и ведущих проповедников.
что они не должны, так сказать, подвергаться вот этому влиянию вот таких преданных, которые нарушили что-то, и таким образом они не должны впутываться в их дела и таким образом приводить в беспокойство свои умы. They have to keep focused on pure Krishna consciousness, as Chaitanya Mahaprabhu was showing here. То есть они должны фокусироваться на сознании Кришны, так же точно, как вот показывает здесь Чайтанья Махапрабху, что он не хотел нарушать порядок не хотел свое сознание опускать до уровня вот этих нарушений. But on the other hand, if devotees, they're preaching, they're distributing books, and they get into some trouble from the authorities, other devotees should help. It may be not the sannyasis or lead, but at least some devotees should help them if they're gotten in trouble for breaking a law during their preaching, sincere preaching efforts. Но если преданные, которые распространяют книги, проповедуют, и каким-то образом они попадают в затруднительные положения в связи с тем, что, например, какие-то законы в государстве идут вразрез этому, и к ним какие-то применяются меры по отношению к таким преданным, то в этом случае, конечно, таким преданным следует помогать. Может быть, это не должны быть обязательно саньяси или лидеры нашего общества, но в целом преданные должны всегда заботиться о проповедниках, у которых возникают трудности с правительством из-за того, что они проповедуют. Спасибо большое. Харе Кришна.